يعطيكم العافية جميعا. درسنا اليوم هو الابسوليوت فاليو. حنقول له كديفينيشن بالأول. اوكي، راح نقول له let x be any real number اوكي its absolute value. فإذا حنقول له let x be any real number its absolute value denoted by absolute value. فإذا let x be any real number its absolute value denoted by absolute value and it is defined by or defined as absolute value of x equal plus x if x greater than 0 minus x negative x if x less than 0 0 if x equal to 0. إذا بدنا ناخذ example عليهم لهو for example absolute value لل 5 it's positive فهي plus 5. example 2 absolute value لل minus 7 equal عنا ال minus 7 هون less than 0 فإذا هي minus into minus 7 so it's equal to plus 7. also absolute value less 0 it's 0. هنروح على property. اوكي بالproperty حنقول له for every كمان for every real number x and y. اوكي فإذا for every real number x and y absolute value of x minus y فينا نقول عنها هي it's equal to x minus y if x greater than or equal to y or it's equal to minus x plus y if x less than y. إذا بدي أخذ example عليها لهيدي فينا نقول نحن as example absolute value ل 5 minus 2 it's equal عنا 5 minus 2 بتظهر كمان it's 5 minus 2 ليه؟ لأنه since ال 5 هي greater than 2. absolute value ل 3 minus 7 it's equal to minus 3 plus 7 since ال 3 less than 7. اوكي حننتقل على العنوان جديد اللي هي distance. how to calculate the distance. اوكي عنا نحن distance حناخد the distance between two points لأن حاخدهم and نحن إذا بدنا ناخدها على ال absolute value أكيد حاخد هيدي distance on the abscissa line okay is given by هيدي. إذا بدي أجيب الديستانس من الأم للأن في نقول عنها هي absolute value x للأن minus absolute x للأم هي ذاتها بالabsolute value في نحطها كمان xn minus xm minus xn. يعني عندي أنا هيدا الرول سابقا كنا ناخد نحن كديستانس كنا نقول له xn minus xm تحت الراديكال ونعملها raise للسكوير لحتى to be positive ليبقى الديستانس على طول عندي أنا positive. إذا بدي آخد as example عليها لهي هاخد هيدا الابسيسا لاين هناخد هون 0 هاخد هيدي الكوردينيت للأم هي على 4 الآن هاخدها على minus 3 هون minus 3 وهون 4. فإذا عندي أنا الإكس للأن equal ل minus 3 الإكس للأم equal ل 4.
إذا بتجيب الديستانس الام ان مثل ما قلنا هي absolute value، اتفقنا إنه ما بيهمني شو ما كانت x n minus x m it's equal x n هي minus 3 minus x للام هي 4. إذا جوابي هو minus 7 بالabsolute value، فمن ظاهرها بتطلع plus 7. إذا حدا قرر ياخدها بالطريقة التانية اللي هي اللي لا أنا بدي أجيبها بالعكس x m minus x n، فهي equal x m هي 4 minus x n هي minus 3. الجواب حيطلع عندي 4 plus 3 it's equal to absolute value لل 7، فهي 7. يعني نحن كل اللي عم نعمله عم نجيب الديستانس من ال n للأم قد هي، فعم يطلع عنا 7 1 1 2 3 4 5 6 and 7. it's okay. هاي باي calculation للديستانس. فإذا عنا الرول تاع الديستانس بأن absolute value x n minus x m or x m minus x n، الشرط الأساسي يكون عم حط أنا ضمن ال absolute value. هناخد كمان property هون. اوكي بهاي ال property كمان for every، دائما for every real number x we have. فعنا نحنا أول وحدة first property اللي حتكون عندي radical للx square فيني ظاهرها بابسوليوت فاليو للx. يعني هون أنا بكون وفرت على حالي السابقا لما كنا نكتب نحنا if we have x square equal to 2، كنا إذا بدنا نلاقي الx كنا نقول له x equal ل plus or minus radical 2. حاليا فيني أحطها أنا بابسوليوت فاليو. عنا number 2 إذا ال absolute value للx في ذاتها equal absolute value للminus x. إذا بدي أخذ as example absolute value لل7 هي ذاتها absolute value للminus 7 اللي هن equal to 7. third property إذا عنا absolute value if we have absolute value للx equal absolute value للy، هيدي بيكون عندي equivalent to say that إنه عنا نحنا x equal ل y or minus x equal to y، أو فيني حطها x equal ل minus y. any one of them it's correct. بعدين بيرجع عنا ال property number 4 اللي هي على ال triangle inequality. if we have absolute value ل x plus y بدي أفصلهم عن بعض، فهي equal less than or equal to absolute value لل x plus absolute value لل y. property number 5 if we have absolute value x minus y فيني نحطها أنا less than or equal to absolute value لل x plus absolute value لل y minus بس حطيتها less than or equal. فينا نكتبها نحنا كمان اخدها هيك absolute value لل x minus y اللي هي greater than or equal to absolute value لل x minus absolute value لل y. بس هيدي هي الأسهل للتلاميذ ليحفظوها. بالنسبة للمالتيبليكيشن number 6 إذا عنا if we have absolute value ل x times y بكل بساطة فيني أفصلهم عن بعض اللي absolute value ل x times absolute value to y. 7th one إذا عنا absolute value ل x على y divide هون أنا بقدر أفصلهم اللي هي absolute value ل x over absolute value ل y. عنا condition هون إنه ال y different from 0. هنروح على البروبرتي جديدة. ده هي عنا for every real number x مثل العادي. for every real number x and for every positive okay and for every positive real number a. اوكي عم نحكي نحن هون عن x and a وال a لازم تكون greater than 0. بداية if absolute value لل x هي less than or equal to a then انه ال x بيكون هو between minus a و plus a. فإذا هيدي أول property هون عنا إياها. تاني وحدة
if absolute value للx greater than or equal to a, then الx بيكون عندي أكبر من الكبير greater than a or الx هي less than minus a، يعني greater than أكبر من الكبير وأصغر من الصغير. هيدي second one. إذا بدنا نعطي examples عليهم اللي هو أمثلة، فينا نقول نحنا as example absolute value للx هي less than or equal to 3. كيف نعمل لها solve؟ فينا على شكل سريع قال له إنه هو الx between minus 3 هو plus 3، or فيني اجي اعمل لها solve لهي ونحلها نحنا as x هي less than or equal to 3 and minus x هي less than or equal to 3، يعني عنا ال x هي greater than or equal to minus 3. إذا رحت بدي أحطها على ال number line ونشوف السوليوشن لإلها، هيكون عنا هيدي الزيرو هون minus 3 و plus 3. عم قل له أنا ال x greater than or equal to minus 3، فإذا عنا هيدي المنطقة اللي هون ال x less than or equal to 3 كمان عنا هون ونزول، فإذا السوليوشن هيكون عندي هي between minus 3 and 3. هاي example 1. إذا بدي آخد number 2 على قصة ال greater than absolute value greater than or equal to 5، يعني أنا فيني أقول له ال x هي greater than or equal to 5 or minus x هي greater than or equal to 5، يعني ال x هي less than or equal to minus 5. إذا بدنا نحطها graphically 0 5 minus 5، فأنا لما أجيت عم بشتغل هون عم قله ال x less than or equal to minus 5، فإذا بهذا الاتجاه. تاني واحدة ال x greater than or equal to 5، فعنا هذا الاتجاه. فإذا هو السوليوشن مثل ما حطينا نحن greater than or equal to 5 أو less than or equal to minus 5، بينما فوق كانت هي between هو اثنين اللي عندي. هناخد as note هون عندي الابسوليوت فاليو للنيجاتيف، يعني إذا جيت قلت absolute value للx هي less than minus 3 دغري impossible هاي. اوكي second one إذا absolute value للx greater than number بالنيجاتيف أكبر من minus 2 for example، فالS عند السوليوشن هون equal set R. هون إذا بدي أخدها هون الS هي equal للempty set للphi. ويعطيكم ألف عافية. See you in another video.